ಹೆಲೋ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸರಾಜಾಂಚಂದ್ರ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಗಿರುವ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೆರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅದು ಕಸ್ಟಮ್ ಆಫೀಸರ್ ಜಾಬ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆನ್ ದ 14th of October. ದ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಾನಲ್ಲಿ ಬೈ 8:30 ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಸಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದರು, ಅರೌಂಡ್ ಐ ಮೇ ಸೇ ಇಟ್ ಅರೌಂಡ್ 500 ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 10 or 11 ಇಂಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಹಿ ಸೆಡ್ ಅಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ QR ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ವಾಪಸ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ಅ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 43. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 9ರಿಂದ 10 ಜನ ಜೊತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಗೋದು GD, ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಈ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್. 1 by 1 ಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 1 minute ಇರುತ್ತೆ. ಟಿಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ದೇ ಸೇ ಸ್ಟಾಪ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಕೂಳೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ನಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಲಿ, ನಾ ಮಾತಾಡೋ ಶೈಲಿ ಆಗಲಿ, ದೇ ವರ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ, ನಿಮ್ಮದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಂದು ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಟ್ November or December. ಸೊ ದೇ ಸೈನ್ಡ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬೌಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸೆವ್ರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ 5-star ಹೋಟೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫುಲ್ AC, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 10:30 ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 1 o'clock. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ದೇರ್. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್, ಐ ಫಸ್ಟ್ asked him, may I come in? He said, yeah, please. Then he said me to sit, take your seat. I took my seat. Later he asked me to introduce about yourself. I started talking. So introduction alli ಏನು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ there's 3 format which we need to follow. First one is about talk about your college, which you have been, what you have pursued. Next, talk about your achievements, talk about your projects. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಬೈ 30 seconds. ಆ 30 secondsವರೆಗೂ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹಿ ಲಿಸನ್ ಟು ಯು. ಮೋರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್, ನೀವು ನಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದೆ, ನಾನು 12th ಪಾಸ್ ಆದೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಬಂತು, ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾನರ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಬೀನ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ 30 secondsಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ತದನಂತರ
ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಲೈಕ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೀ ಪುಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ, ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೀ ಪುಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋದು it's 24/7 working industry. So first of all which we need to focus is like customers are our values, there are assets. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರಾಗ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದೆಯಾ, ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸು. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಫ್ರೆಷರ್, ನೀವೇನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಬೈ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್. ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಹ್ ದಿಸ್ ಅ ಫಿಗರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರು ನಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಬ್. And they ask me, do you know about the job roles? Yes. Job roles ಅವರು main website ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. You should go through it first. And do you know about the security ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. And how good are you in academics? As I said, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್. So next round was the HR round. HR round, it was a quite strict round for me. I'm all perfect with my communication. ನಾನು ಏನೇ ಮಾತಾಡಲಿ ಏನೇ ಹೇಳಲಿ, I know ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ HR round was me. Out of all around 500 people, first person to enter the HR round was me. It took place around 1:30 or 1:15 something. And he was checking through my resume. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದೇ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಇಟ್? ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ವಿಚ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಗಾಟ್ ನರ್ವಸ್. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಕಾಟ್ ಮಿ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೇರ್ ಕಟ್. Grooming is the most important part in this aviation sector. That's what I got to know. So haircut ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅರೌಂಡ್ 50 kilometers. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ನನ್ನ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಇದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ, ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿದೌಟ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್, ವಿದೌಟ್ ಶೇವಿಂಗ್? I had actually shaved. One day before ನಾನು ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. The next day ಅನ್ನುವಾಗ I had got some dots on my face. He wanted some clean shave, shining face. I lack it there. So he said me to wait. He did not reject me on the spot. So I got to know that I was rejected there just because of my grooming style. Next ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ I asked the person who was leading all us, I asked him, HR ನನಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು should I leave or should I stay back? He said, you stay back. Then I stayed back. Other people, whoever got selected, their documents, proof ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So documents what you required is like passport, original ಮತ್ತು photocopy. Xerox copy ಒಂದು ತರಬೇಕು, original ತರಬೇಕು. 10th plus 2 marks cards, original ಮತ್ತು photocopy ತರಬೇಕು. Photocopy is nothing but a Xerox copy. ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಕಾಪಿ ತರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ದೇ ವುಡ್ ಚೆಕ್. ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ ಗಾಟ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಐ ವಾಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ದೇ ಸೆಡ್ you'll be receiving a mail from IndiGo if you're selected.
Okay, and I had to leave there. This was all my experience about IndiGo interview process. So IndiGo holds a 55% of market share in aviation industry. Okay, so my tips which I learned from this interview are: please groom yourself, go with the pressed ಡ್ರೆಸ್, ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಟನ್ ಹೆಸರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಫಾರ್ ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಯನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ಪು ವಿದೌಟ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏರೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಟು. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್. ನೀವು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಕಾಲನ್ನ ಕೈನ ಫುಲ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ನಾವು ಹೋದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರನೇ ನಂದಾಗಿತ್ತು, ಜೈಪುರ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಏಜೆಂಟ್ ಹೂ ಟು ಕವರ್ ದ ಕೇರಳ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ he linked through the HR or the recruiters there, and he'll give some commission to them also, and he will also take, and he'll make sure these guys will get the job. I most probably don't prefer you guys to go for this all brokers. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅ ಸಫರರ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಜಾಬ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಜಾಬ್, ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಬಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಜಾಬ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ 6 months ಆಫ್ ಟರ್ಮ್. ನಾನು ಇವತ್ತು 14th of October ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಅದರ್ ಜಾಬ್ ರೋಲ್ಸ್, ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ರೋಲ್ಸ್. 6 months ಟರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಯರ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಯು ಮೇ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಇಫ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಹೋಪ್, ಗೋ ಹೆಡ್. So that was my experience with the IndiGo interview process. So ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು was about grooming. A haircut ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ for security. That too I was applying for security. So they look forward to the discipline. So ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ. Focus on building yourself. Focus on building your career. So thank you for being with me till the end of this video, and we'll meet soon with the next video. Bye.